mbili pale and then mimi nilikuwa namba 3 lefty kama kawa kama dawa. So ilikuwa fun kwanza pamoja nini kama jeshi kerende. But unajua wase wana grow alafu watu wanaanza kudevelop different interest. Unapata wase wameenda shule wamesoma na career ni kama msee anaona muziki ya Kenya inaitwa longevity ama longevity whatever aina lifelong. So unapata wase wengi wana opt kufanya vitu tofauti. So that's how unapata tuka BMF Samidini director sahi na nini pastor Mike ni pastor. So watu wana develop into other things, watu wana grow into other things. People have bigger dreams than music unapata, unajua. So as for me, mimi ndo nilijipata, mimi ndo niko na dream ya kuendelea kufanya muziki. So wakati Kerende iliacha kuimba, boss akachukulia kutoka pale. Zagadet. Boss, umefanya muziki kama gani isipokuwa zenye pia umepiga kapela pale hivyo. Napenda sauti yako baada yake. Sauti mzito. Sauti na guruma bana. Nashukuru manzi. Nadai tu namba yangu ya M-Pesa ni 07 na kubariki na sauti yangu. Anyway, songs zenye nimefanya solo since niachana na M.O.G. Kuna moja nilifanya na size 8 inaitwa Vumilia nilikuwa nimecheza. Ulikuwa umecheza. Tutarudia tena tu. Nimetoa ngoma inaitwa nini manzeni, nimetoa ngoma mingi bro. Na iwe umetoka kucheza bure. Kuna nyingine inaitwa na iwe chochote unataka na iwe Yesu na iwe mapenzi yako iwe amesema usiwori atakutoa kwa ngori to glory. Wow. So ni kibao nimetoa dancehall, from dancehall to type of worship. Nimetoa zouk. Yani mimi ni versatile artist, manake nilipojoin church nilianza na choir. After choir nikajoin worship team. So by the time tuko na form M.O.G nilikuwa nimefundishwa how to twist the voice. So huwa spendi kufit kwa box that all boss can only anaweza fanya tu ngoma aina fulani. Kuna hubera Jesu hubera. Hiyo ngoma inaitwa aje? Hubera. I think niko na hubera hapa hivi. Tukiendelea nikitafuta hubera. So nimedu hubera na pia nifunike na Mikoskei. So nimedu ngoma mingi na all in all the fact that sikuacha kuimba, nimekuwa nikifanya outreach kama kesho nafaa kuwa Nakuru asubuhi na mapema. Niko na show Egerton University. But before university niko na show asubuhi kwa high school fulani hapo, nimesahau jina yake. So hata kulipa. Nimesahau jina, utalipoa. Hopa kuna mtiaji ataenda kusema that guy hata amesahau shule yetu hata asikuja. Ulikuwa umekula deposit? Deposit na inakulango as early as the week starts. So nashukuru God that God amekuwa faithful in terms of keeping me relevant mpaka saa. Unajua kuna wengi tulianza nao. True. Na mpaka saa nobody can tell wako wapi. Unajua kuna watu wali give up along the way. And so was for ule jamaa kama na jina M.O.G. Unajua M.O.G tulikuwa so 4 tukianza, and then one of us aka give up just when we were about to hit. Nani huyo? Anaitwa Elias. Alikuwa anaitwa Elias na alikuwa endo mdogo wetu. Ende alikuja jina M.O.G. Otherwise before tupata jina M.O.G tulijita majina bro. Tulikuwa tunajita Trouble Fighters. Tukaachana na Trouble Fighters. Tukajita The Zoo Boys. So watu wa kichaka. Tukajita Trouble Finishers. Unajua tu ghetto bro. It's trouble bro. So what's gonna to inspire ghetto ni easy bro. So any name that took me come up now is something to do with the poverty, fighting, and because on was it we were looking up to. So God will bring another inspiration behind music, and so for me, wanna value music because God alitumia music kunitoa kwa uchakari, yani unajua saa siishi Korokocho, even though my family yangu iko huko. But personally, God alini grace yake ilinitoa pale, and that's why I respect music. So when I do music, I don't do it because ati ni hobby, unajua. Kuna say when I do ni hobby ama for relevance, but for me I do because
this ilikuwa nika saving grace. Music was my saving grace. Hata for Tony, even for Kenti, music yani ilikuwa saving grace yetu. Yani there is no any other way tungetoka coach, sitawadanganya. Yeah, cause kama ni kuchapa say coach umefika form 4, but una get after form 4, where else can you go? No connection, no nothing. Paro easily pa university, unajua. So God alikam in a major way, because msekato alijilipia university na pesa ya muziki tu. Yeah. At least God alikam through na kila mtu akasasa. Na yes, najua ke mali size yako wako kwa film industry. Kuna time ameninvite pale hivyo nikaenda nikapiga show. Nikidirector. Hatari. Kento ni kibaya. Nilikuwa napiga show ya Date My Family. Yeah. Actually Date My Family za Kenya yangu dilikuwa ya first episode. First episode hata ukienda kwa channel zote utapata the first episode season 1 Dimples pale. Maisha Magic. Yeah. Nimekula pesa yake pia. But sasa hizi tuko nabishana na wanawake hapa. Haya, mko na chairman wa gospel. Ni chairman ama mlimchagua aje? Unajua, I think unafaa kutumia jina self proclaimed chairman. Unajua kuna wase wanajitanga majina bila election. Kama for example rap, unasikia king wa rap sijui nani, king wa rap sijui nani huku. So kila mtu ni king mwingine. Sasa kwa gospel tuko na chairman, hata atukumbuki the last time tuli have election, but we have chairman anaitwa Ringtone, and we can't do anything about it. Jamaa anasemanga ndiye chairman Ringtone, Alex Apoko. Msanii napenda sana pia, ni bishti yangu. Ana doing kama serious. So yeye ndiye real chairman ama ni jina tu? Hakuna chairman kwa gospel music actually. There's no chairman because first of all watu watambuana. Watu watambuanangi wanatambuananga kwa muziki. Like muziki wako ikiwa kubwa unasema nani ngoma nani imeshika. But in terms of positions, gospel we don't have those. You don't have those. We don't because hakuna umeshasikia Ringtone ameitisha meeting ya wasanii. Juzi niliona mulikuwa na meeting na Rafton pale hivyo Kenya National Theatre. Yes. What was it about? Ilikuwa as artist tuko tuna push hizi CMOs when I talk about CMOs naongea kuhusu akina Priest Camp na MCSK. Na also tuko tunabonga kuhusu ama PRSPs wase ambao wako in charge ya skiza. Tuko tunaomba in a way government can be involved in kwa hizi bodies, kwa sababu wametukula sana. Unapata artist tuna employ ofisi kama MCSK iko na workers na these workers wanapaywa every month, but wasanii wanalipo once a year. I don't know if unakumbuka kuna kama mwaka tulitumia ka 750 na Kari akaongea sana na akatoa ngoma na akatoa ngoma kwa watukana mbaya. Bro, hata Jagwa alipotoa kigeugeu anaweza washo pesa alitumia pesa nyingine ufala sana hizo msaidie, unajua. So I don't tumeshinda ku understand vile ofisi let's say wase na collect milioni 300 but by the time inafikia wasanii inafika ikiwa less than 1,000. Sijui kwa nani get. So tulikuwa tu tunapush kama serikali, cause sisi wase tunalipanga tasks, wasanii tunalipa tax. Every show nimeshawaienda lazima kuitisha pin. Yeah bro, hakuna place unaweza enda perform bila pin. So unapatia na pin, so tunapay tax, but then the government imefail to recognize. So tulikuwa tuna hold kongamano tukiambia now the new leader wa arts Babu na Mwamba, tulikuwa tunamcall upon aingilie story, kwa sababu now yeye ako in charge. Before then hakukuwa na nini category arts kwa hiyo ministry. So government ya Ruto, and I want to congratulate it for now recognizing that kuna creativity inaitwa creative body inaitwa art. Manze ama president wote hakuna mwenye alikuwa anaweka art hapo. Yani ilikuwa ngatu yani mnaweka heritage hapo under culture. Yani ilikuwa kwa ufanye traditional song wewe atukutambua. Utambulikane wewe. Bro, so I'm just wondering how it's possible for us to be paying taxes but not recognized. We are not recognized. Even in our families unapata
unaenda kujintroduce kwa mother dem anaulizwa bwana wako anafanya kazi gani? Ati yule anaimbanga, ati ako serious, ataimbanga tu, hakuna kitu. Yani it is that bad. It's that bad. Yeah, yani you cannot be, uwezi ambia msee unafanyanga tu muziki peke yake like. Wow. Yeah. Aya, saizi ni saa 10. Yeah, narejea saizi. No, wacha kwanza tuambie watu ni saa ngapi, at least tukisha na sasa hizi. All right then.